Ouais, c'est ça. Bien, mesdames et messieurs, je vais vous demander un petit peu d'attention s'il vous plaît. Merci d'abord d'être aussi nombreux pour nous entendre, Monsieur le Président et moi-même. C'est la preuve que nous avons bien fait d'inviter Monsieur le Président Strqsburgshi à venir s'exprimer tout à l'heure devant notre Assemblée parlementaire. Il interviendra et ensuite les parlementaires, comme c'est la coutume, pourront lui poser toutes les questions. Nous avons bien sûr évoqué la situation en Géorgie. J'ai présenté au président Saakashvili l'ordre du jour de la présente session, puisque nous aurons l'occasion, dans le cours de la semaine, d'évoquer la situation des conséquences humanitaires suite au conflit qui a opposé la Géorgie et la Russie. Il est bien évident aussi que nous serons à votre disposition pour répondre à toutes vos questions, mais le mieux est que je cède immédiatement la parole au président Saakashvili. Monsieur le Président, je suis vraiment très ravi et heureuse d'être ici. C'est vraiment un moment très important, délicat pour notre pays. Je suis heureux parce qu'il y a deux débats importants qui déroulent pendant cette semaine-là au sein de l'Assemblée sur la Géorgie. D'abord, c'est cette adresse d'aujourd'hui avec les questions de suite, et après c'est la situation avec les territoires occupés par la Russie, avec la situation humanitaire, aussi les rapports faits par l'Assemblée, la suite sur la situation de la Russie et la Géorgie. Donc ce sont deux rapports très importants, deux dossiers très bien sûr très chauds et qui attirent beaucoup d'intérêt. Donc pour cette raison-là, je suis ouverte pour toutes les questions aujourd'hui. Je sais que ça va être beaucoup d'intérêt. Le lundi, c'est toujours le jour très tendu à l'Assemblée. Moi, je suis vétéran de cet hémicycle, je me souviens très bien que les présidents, les chefs d'État du gouvernement qui sont invités le lundi, ils ont appuyé d'une côté chaleureuse, mais d'une autre aussi, avec beaucoup de questions très importantes et difficiles. Donc, je suis totalement préparé. Donc, merci beaucoup pour cette occasion. Et s'il y a des questions préliminaires, donc je suis. Yolanda Bonita, Radio Free Europe. Georgian Foreign Minister said in an interview with Radio Free Europe, her government is seeking Mr. President, Georgian Foreign Minister said in an interview with Radio Free Europe, her government is seeking to, quote, re-establish its relationship with Russia while pursuing the restoration of the territorial integrity and sovereignty of the country. From your experience, is this possible, I mean, to deal in these terms with Russia? Well, from our standpoint, every Georgian government started its existence, including my government, from big desire to re-establish and improve relations with Russia. And I don't think this is by itself an exception. Everybody wants to have relations with Russia, especially if it's your big neighbor. Now, the uniqueness of the situation is that Russia is not only our neighbor now, but Russia is also occupation force of 20% of our territory. Russia is an author of an ethnic cleansing that took place in Georgia territory just 4 years ago, and is continuing an ongoing process. So the fundamental difference we have with I have personally with this new standpoint of Georgian government, and this is a fundamental shift of policy that has been recently articulated by new Georgian government, is the following. The new Georgian government says that our model of relations is our neighbor, Armenia, that has the same distance of relations with NATO and Russia. Well, I don't believe Georgia should have the same distance with NATO and general Euro-Atlantic structures as Russia. I think we should have good relations with Russia, but Armenia doesn't want to join NATO.
and I respect it. Georgia has no other choice but to go towards NATO and the European Union. And that should also be respected. Georgia has paid dear price for its Euro-Atlantic choice. We have been under embargo, we have been under military attack, we have been under numerous, or not to mention the numerous provocations. And I think it would have been fundamental change of Georgian policy and fundamentally wrong thing to turn around Georgia in direction of which is fundamentally deadlocked and wrong for our future. And I think this is fundamentally wrong statements by our Prime Minister and our foreign policy teams. I think this is temporary. I think Georgian people will not go up behind, will not stand behind it. We want good relations with Russia. We want normal relations with Russia. I was the one who backed the WTO deal with Russia because we want normal trade relations. I was the one who abolished visa requirement for Russian citizens unilaterally because we want Russian tourists. And I have to say that no, under any government, more tourists came under my government than under any previous government to Georgia from Russia. We are very open for Russians. More cultural exchanges took place in the last couple of years under my government than for many years before that. We are all from this contacts, but I will never support change of main foreign policy line of Georgia, which is the West Euro-Atlantic structures, because it's all about our values. Our values don't lie in authoritarian CIS structures and Putinian Russian. Our values are here in Europe, and there is no compromise between two. There is cooperation, but there is no coexistence between authoritarianism and democracy. That's my fundamental view. Господин президент радиостанции Москвы, скажите, пожалуйста, как бы вы могли прокомментировать тот факт, что российские следственные органы, российские власти обвиняют довольно видного представителя вашей партии «Национальное движение» господина Гиви Таргамадзе в финансировании и попытке организации массовых избирателей в России? И скажите, на ваш взгляд, в оставшиеся полгода с небольшим вашего президента, возможно ли какие-либо ваши личные контакты с представителями российского руководства? Во-первых, насколько я знаю Гиви Таргамадзе, он в восторге от таких обвинений. После Эрнеста Че Гевары никто не удостаивался в мировой истории такого большого внимания. Я, конечно, шучу, как Гиви Таргамадзе в смысле объявления его всемирным революционером. Я не думаю, что есть какие-то линии пересечения между Че Геварой и Таргамадзе. Это совершенно разные личности, совершенно разными ценностями. Но если послушать Владимира Путина, это именно так. Я хорошо, давно уже свыкся, что Владимир Путин много и достаточно угрожающих терминов говорил про меня, но я точно не ожидал, что он снизойдет до Гиви Таргамадзе уже. Или Гиви Таргамадзе поднимется до такого уровня, что сам президент России, Великой России будет про него в таких терминах и так пространно распространять и выражаться. Но на самом деле мы всегда были открыты для всех контактов с российскими руководителями, основываясь на принципе. Еще раз повторяю, что я был инициатором отмены виз для российских граждан в одностороннем порядке. Никогда, ни при одном правительстве в Грузии, столько туристов из России не выехал в Грузию, как при мне, и я думал, сам был очень всегда этим доволен и счастлив. Значит, я подписал договор с Россией, я был сторонником договора по Всемирной торговой организации. Я думаю, что это было правильное решение. И сейчас Россия обязана открыть рынки именно основываясь на этом договоре, в рамках этого соглашения. Так что и мы всегда были готовы, открыты для всех на контактах, на всех уровнях со всеми руководителями России. Конечно, не должен говорить ни про что в общем, а говорить о конкретных насущных, наболевших вопросах наших отношений. И более того, я хочу говорить, что и наша политическая сила никуда из Грузии не уходит. Я думаю, что России будет долго придется иметь дело с той политической силой, которую я представляю. Может быть, еще долго придется иметь дело со мной, несмотря на то, что как бы приятно или это неприятно, и я готов вместе со своими друзьями всегда оставаться открытым делом. Мы никогда от диалога не уходим.
Voilà, ne m'interrogez pas sur ce qu'il vient d'être dit parce que je n'ai pas compris. Hein. Je vous explique. Peter from Kurkum, Danish Church Media. Mr. President, when I first met you at the Salon Bleu down here, we were standing with President Yushchenko from Ukraine, and we were both seeking membership, wanted to become a family member of the European family. Now you have differences with the Prime Minister, Foreign Minister. How realistic is that dream still in your country? I think since then, Georgian people has gone a long way in terms of European integration. I think we are very close to association agreement, to getting European perspective. We have temporary difficulties, but that doesn't mean, but I think Georgian nation today is much more politically European than it was back then when we were just standing and talking about our dreams. I think we've created, with all due respect towards my Ukrainian friend, there are some different ways for Ukraine and Georgia. Georgia has created several years of very successful development. And I think even elections was part of, we were victims of our own success, because in a way, people opted for something even more. But in a way, the way how elections went against the expectation of all the people showed how mature Georgian democracy become. Now, can we be turned back? I don't think so. Will some people try it? They are trying right now as we speak. Will they succeed? I don't think so again. So, because I think people overall want to be there, and I think people voted for this government not because they wanted to go away from Europe, but because they wanted to have better lives. And I think better in a way, and those who are compared, I think no matter what problem Europe has, people still identify with European projects, their better futures in our part of the world. And I think this is absolutely irreversible, and I think this will happen. Я не в курсе, какие там что-либо обсуждались. Грузия всегда играла роль стабилизирующей на Южном Кавказе. Мы всегда хотели бы иметь хорошие отношения и имеем всегда с Азербайджаном и с Арменией. Я хочу сказать, что это не просто общие слова. Если говорить, допустим, об Армении, в прошлом году почти 500 000 армян посетило Грузию. Это гораздо больше, чем просто общие декларации. Мы за последние несколько лет сблизили не просто правительство, сблизили народ. Исчезли те стереотипы, которые существовали. Просто мы заново открыли друг друга. И это гораздо более значительно, чем просто мы, как президент президенту, правительству друг говорим. И, кстати, тот же самый процесс происходит у нас с Азербайджаном. Я уверен, что будет настанет момент, когда все три страны будут то же самое. Поэтому в этом смысле долгосрочно я оптимистично настроен. Краткосрочно, конечно, нам надо временные трудности преодолеть. Bien, écoutez, de toute façon, je pense qu'il est... Je ne peux pas rebondir sur ce qui a été dit, pour moi, pourquoi. Donc, malheureusement, il est 13h et nous avons un timing qui est très serré. Donc, ce que je vous donne, c'est vous avez vu tout à l'heure dans l'hémicycle, puisque nous aurons le plaisir d'entendre le président Saakashvili. Voilà. Merci beaucoup de votre présence. Merci. Pauline, la caméra. Monsieur Mignon, un petit interview. Un petit interview. Écoutez, TVNF, les premières questions.